Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma, ụmụafọ ndị Igbo na-ege anyị ntị n'ụwa gbaa gburugburu. Nnọọ na onye nkụzi redio n'ụbọchị nke tata. N'oge ihe omume anyị na-akpọ onye nkụzi means business ka anyị nọ. Chetakwa na ụbọchị nke tata n'oge ihe onye nkụzi means business na ọ bụ oge anyị na-ewepụta iji wee kụziere ụmụafọ Igbo ihe ọkasị ndị ntorobịa na ihe ọ ga-abụ anyị mee n'ala Igbo, ala Igbo abụrụ obodo mara mma, bụrụ obodo eji wee na-ama atụ. N'ụbọchị nke tata, anyị ga-akụzi ihe pụrụ iche bụ ihe sochiri ihe nke anyị mụrụ n'ụbọchị nke gara aga. Chetakwa na ụbọchị nke tata bụ the 4th day of March, April, 2022. N'ụbọchị nke tata, anyị ga-amụ ihe nwa bekee na-ekwu community-based economic plan in Igboland using Nnewi Community as a case study. Unu ma na ọ bụ ihe gbasara business and development of Igbo community-based economy bụ ihe anyị na-emekawa na oge onye nkụzi means business. N'ụbọchị nke tata, anyị ga-ekwu okwu about community-based economic plan. Then were obodo Nnewi wee maa atụ na ihe gbasara this community-based economic plan. N'ụdị ọ ga-ekwe ma onye ukwu ma onye nta ịghọta ya ebe ọ dị ukwuu. Nnọọ na onye nkụzi redio, nnọọ na oge onye nkụzi means business, maka na anyị na-eme business mgbe ọbụla. Anyị na-ekenekwe n'ụlọ bụ our listeners, ndị na-esonyere anyị 8 p.m. Nigerian time ụbọchị ọbụla na ihe ọmụmụ nke anyị na-ewe. N'ụbọchị nke tata, the topic anyị ga-etreat dịka m si kwuo na mbụ, community-based economic plan in Igboland using Nnewi Community as a case study. Unu na-arị anya na mba ụwa gbara gburugburu, anyị ga-achọpụta na enweghị ihe na-eji aka ya eme onwe ya, na mmadụ na-eme ihe o wee mee. Ọ bụrụ na anyị lee anya mba ụwa gbara gburugburu, ma ọ bụ na Amerịka o, ma ọ bụ na Europe o, ma ọ bụ na Asia o, ma ọ bụ ebe ọbụla bụ ebe ị chọrọ iji wee gaa amatụ, ị ga-achọpụta na enweghị ihe ji aka ya eme onwe ya, na ọ bụ mmadụ bụ onye na-eji aka ya ahazi ihe n'ụdị o si wee chọọ ya. Unu n'anya, after the Second World War, anyị ga-achọpụta na Europe as a continent was destroyed. Mana ọ because of the effort America made to rebuild Europe, mekwere Europe ji wee the new shape o were n'ụbọchị nke tata. Unu nekwa anya, after the Nigerian Biafran Civil War, unu ga-achọpụta na the Igboland was destroyed during the war. It was effort anyị puturu kpatara eji wee a city like Onitsha today, ewe upstairs ebe o buru ibu. Cities like Nnewi, Enugu, Owerri, Port Harcourt, o wee dị otu ọ dị n'ụbọchị nke tata. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbịakọta nwa ọnụ as an individual wee mee achieve ihe anyị mere na these major cities a anyị were n'ụbọchị nke tata, n'ụdị ọ bụ na nwata amụrụ ọhụrụ, ndị nke a na-amụrụ during the time a lụrụ agha,
agaghị achọpụta na a lụrụ agha n'ala Igbo. Ihe ọ pụtara bụ na anyị nwa ga-emekwa ụdịrị ihe a n'obodo anyị si wee pụta. Maka what we are talking about is grassroots economic transformation. Grassroots economic transformation ka anyị na-ekwu, nke ga-amalite na communities anyị. Maka na ihe ọbụla si n'okpuru wee too wee gbagoo na-enwe ngalaba siri ike. Ọ kpatara n'ụbọchị nke taa we are focusing on grassroots economic development plan because anyị ma na ọ bụ ya bụ ihe ọ ga-abụ anyị use this particular plan, ana Igbo ga-emepe ọsịsọ, ana Igbo niile ga-emepe ọsịsọ almost at the same time. Ọtụtụ obodo emego ya na mbụ. As of 1960, onye asị ya gaa Emirate of Dubai gasị God forbid. But onye isi ala Dubai were the vision because of they have the mineral resources, which is oil, the black gold. O wee the vision that na ọ chọrọ ime ka obodo ya chetakwa Dubai abụghị a country of its own. Mana o were vision ime obodo ya ka ọ bụrụ number 1 in the entire world. Ọ naghị ekwukwu number 1 in Arab. Ọ naghị ekwu number 1 na Asia. Kama na number 1 in the world. Because of no perceive go this idea of making his nation number 1 in the world, they went into planning. After planning, ha bakwa another stage, which is execution. Ọ ya kpatara n'ụbọchị nke tata, that plan ewere after 1960 is what we are seeing in Dubai. One of the most beautiful and organized city in the world. Mana ọ bụrụ na onye isi ala enweghị atụmatụ a, enweghị kind of political will, enweghị the kind of economic will enwe n'ala Dubai, ihe niile anyị fụrụ n'ala Dubai tata ya agaghị afịa. Dubai will still remain a desert up to this very moment. Mana because of na they have a strong leadership and a strong followership, ọ ya kpatara n'ụbọchị nke tata Dubai ji wee maa mma dịka o si wee maa n'ụbọchị nke tata. Mana ọ bụrụ na enweghị strong leadership, Dubai will still remain a desert n'ụbọchị tata. Nke a bụ ihe mbụ anyị kwesịrị ịmata, na for any community or for any nation to be able to develop politically, economically, socially, there must be strong leadership and there must be strong followership. Ọ bụ ụdịrị ihe a ka anyị nidiri n'ala Igbo. Maka na ndị Igbo na-ekwu okwu sị ọ bụ azụ si tewe ofe ọma ma ọ bịa bụ azụ ka eji ete ya. Ị gaghị enwetenwu political, economic and social transformation without both good leadership and good followership. Nke a bụ maka ala Dubai. Enweghị ebe this economic plan that is community driven work goro before. Yes, it has worked in many countries in the world. And today, on an idea stage na ala Igbo. From idea, things in a move to planning. From planning to execution. Today, I am sharing this idea to the entire Igbo nation. Maka na ekwetere m na ọ bụ idea that will help us to transform ourselves, not just economically, politically and socially. Maka na onye agụụ na-agụ bụ onye na-eche ka o si commit crime. Mana onye rijuru afọ were ihe ọ na-eme, isi ya ga-commit gị crime, ọ sị gị na gị kpọta ụmụ gị ka ha commit gị ya. So we are coming up with a plan that will transform
Igboland mee ya ka ọ bụrụ number 1 in the world like onye isi ala Dubai si wee chọọ ka Dubai bụrụ number 1 in the world. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu okwu banyere ya n'ụbọchị nke tata. Enweghị ihe ọzọ anyị na-ekwu. We want to make Igboland to be number 1 in the whole world. And one good thing about part of it is this. Now we have what it takes to make Igboland number 1 in the world, because that grace, that skill, that knowledge is already embedded in us by God Almighty. That is the reason why we are being respected all over the world. But what we need to do right now is to come together, plan and execute on how to make our land number 1 in the world. We have what it takes, both economically and in terms of intelligence. Maka na Chineke ejigo ya wee gọzie ya. Ihe anyị niziri kịta bụ ịkpakọlata onwe anyị ọnụ. Ka anyị na-anya n'obodo succeed goro na community based economic plan. Maka na tupu isi mmadụ mee ihe, ị ga-enarị anya si onye ahụ lee ndị megoro ya succeed ya ka o wee ikweta na ihe ị na-ekwu. N'ụbọchị nke tata, anyị ga-eji ndị megoro ya wee succeed wee dị ama atụ ka unu mara that na every community ọbụla dị determined n'ala Igbo, if follow their footstep, will still get that the same end result. Ọ na-awụ ọtụtụ oge, if I talk to my friends, especially ndị nke nọ outside Igboland, on the need for them to invest in Igboland, they keep on saying one thing. Na ala Igbo adịghị viable. Who told you so? Ndị nke a megoro ya succeed ha ebe isi na-abụ. A lot of them keep on saying ala Igbo adịghị viable. Onye gwadoro unu nke a? Onye kọrọ gị ya? Ọ dịghị viable ma nna gị wee mụọ gị. Ọ dịghị viable ma nna nna gị wee mụta nna gị wee dịrị gaba. Adịghị ama maka ndị na-ege m ntị n'abalị a. Ala Igbo so na one of the most viable land enwere all over the world. Anụ dịka isi wee na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke tata, cheta ka ị gwa enyi gị nwoke, enyi gị nwaanyị, nwanne gị nwoke, nwanne gị nwaanyị, ka o wee ike ijoin the program anyị a kịta bụ onye nkụzi means business. Maka ọ dị ọtụtụ ihe nke anyị ga-amụta n'abalị a na this program anyị na-eme. Maka na ọtụtụ oge isi ndị Igbo nọ na ngalaba ụwa niile outside Igboland na they should come back and invest, ha sị gị na enwe ihe na-eme n'ala Igbo. Mana ihe na-eme nọọ na ka emepebere anyị anya ka anyị fụ na ewego communities ndị megoro ya succeed. And I'm not talking about investment in one areas like major cities alone. No, that is not the kind of investment I'm talking about. The kind of investment in na-ekwu okwu ya bụ onye ọbụla abata obodo o si wee bịa mee invest, mepee ya. Turn around investment, turn around economic transformation. That is what I am talking about. Onye ọbụla weleta akụ ya ụnọ n'obodo o si wee pụta ma mepee ya. N'ụbọchị nke tata, anyị ga-elebara anya n'obodo Nnewi. Maka na abịa n'ala Igbo, ha so n'obodo ghọtagoro ihe a m na-ekwu ọfụma, na-eme ya ọ na-agaziri ha ọfụma. Mana tupu anyị ebido kwuo okwu ihe gbasara Nnewi, anyị ga-emetụta aka na ihe gbasara the history of ndị Nnewi. Chetakwa na onye na-ewetara gị ihe nkụzi a bụ Maazị Ibeto Francis Chinonso, onye nkụzi na onye nkụzi redio. Anyị na-ewetakwara gị ihe nkụzi a n'oge onye nkụzi means business. Chetakwa ka ị download mobile app anyị, gwa ndị enyi gị, ndị ikwu na ibe gị, ụmụnne gị ka ha download onye nkụzi redio app, maka ọ bụ app ndị Igbo ka ọ bụ. Maka na mgbe ọbụla ị na-agwa ndị nọ gị nso ka ha download, iso wee na-agbasa ozi ọma mmepe ala Igbo. You are playing your own role as an Igbo person in the development of Igboland.
n'ụbọchị nke tata anyị ga-achọ ka anyị mata onye bụ ndị Nnewi a, maka na anyị nwee ike ịghọta ndị bụ ndị Nnewi a, ghọta ka ha si wee ruo ebe ha ruru n'ụbọchị nke tata. Ọ ga-enyere anyị aka anyị na-achịkwa obodo anyị si wee bịa, anyị anọkọ ọnụ wee tụọ alo n'ụdị anyị ga-esi wee ga-emepe obodo anyị, obodo ọbụla anyị si na-ewepụta. Nke mbụ, Nnewi bụ a commercial city. Nnewi bụ an industrial city nọ na Ọmambala n'ala Igbo. Ọ bụ ya bụ the second largest and second most populated city ewere na Ọmambala. Ebe Nnewi nọkwanụ bụ na southern part of Ọmambala, about 22 kilometers away from Onitsha, which happens to be the largest city in Anambra, Ọmambala to be precise. Nnewi wu a metropolis ka ọ bụ, were one local government a na-akpọ Nnewi North Local Government Area. Abịakwanụ na obodo Nnewi, ewere obi ịnọ n'obodo Nnewi, ewere Utolo, ewere Uruagụ, ewere Umudim, wee Nnewichi. Ihe a bụ obi ịnọ nọ na obodo Nnewi. Maka na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agaghị ama ebe ọ kwụsịrị ya. Ndị bekee kpọrọ obi ahụ quarters n'onu bekee. Then, according to 2006 census emere, Nnewi nwere population estimate of 391,227. Mana ọ bụrụ na isi ka ichekie the population of Nnewi metropolis and the satellite towns gbara Nnewi okirikiri, ị ga-afụ na enenesi anya na o nwere ike inwe population na-eni ya about 2.5 million ma ọ karịa. Then, history of Nnewi. Nnewi emewego exist as a community tupu nwa bekee abịa. Ha wekwerenụ igwe maọbụ eze maọbụ onye isi obi na Nnewi. Ụmụ ihe ndị a dịgidere otu a tupu nwa bekee abịa take over administration Nnewi in 1904. Ndị historians ma ka esi sụọ ya n'oyibo mere estimate na the kingdom of Nnewi bidoro around 15th century AD. Then, oke mmụọ ndị Nnewi na-efe ka a na-akpọ Edo, which happens to be the supreme deity, ha were na Nnewi. Yana na a na-akpọ Ana Edo. Then, kedu obodo mewere Ana Edo ahụ a na-ekwu maka ya? Nke mbụ bụ Nnewi, nke abụọ bụ Ichi, nke atọ bụrụ Oraifite. Ọ bụ obodo taa mewere obodo a na-akpọ Ana Edo. Ihe m ji wepụta oge wee na-akọwa ihe niile ọfụma bụ tupu anyị amụta ihe na ihe ndị Nnewi mere, anyị kwesịrị ịmụ onye ndị Nnewi bụ tupu anyị amụta ihe n'aka ha, ka ha si wee succeed na level ha nọ n'ụbọchị nke tata. Ana Edo communities, ihe mewere Ana Edo communities bụ communities share common ancestor. Ndị nna 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 ha bụ nwanne. Ha share the same belief system. Ha share the same traditional value system.
bụ this particular communities a mekere up Ana-Edo nke bụ Nnewi, Ichi na Oraifite. Mmemme a na-eme na Nnewi n'afọ ọbụla bụ Ọfala Nnewi, nke a na-eji echeta ichi eze Obi ma ọ bụ Igwe Nnewi n'afọ ọbụla. A na-emekwa mmemme iri ji na ụfọdụ mmemme ndị ọzọ na Nnewi. Dịka m si kwuo na mbụ, Ana-Edo pụtakwara land of gold. Amaghị m na ihe a kpatara ndị Nnewi ji wee fụ obodo ha n'anya karịsịa kpata ha ji wee bunata their investment na be ha, maka na ha ma na ana ha pụtara land of gold. So ha na-agbasi mbọ ike maka na ịkpọ obodo gị gold ọ bụrụ gị gold, ịkpọ obodo gị silver ọ bụrụ gị silver, ịkpọ obodo gị bronze ọ bụrụ gị bronze, ịkpọ obodo gị ebe a na-akwafu ahịhịa ọ bụrụ gị ebe a na-akwafu ahịhịa. Ihe ọ bụla ị kpọrọ obodo gị bụ ihe ọ ga-aza gị. To ndị Nnewi, ndị Ichi na ndị Oraifite, ha furu obodo ha dịka Ana-Edo, Ana-Edo, land of gold. Anụ mmụọ kasị mmụọ niile na be ha bụrụkwanụ Edo. Ọ ya kpatara ha na Ana-Edo ahụ, which is the land of gold ahụ, remains number 1 n'ala Igbo. Ihe eji wepụta oge wee na-akọwa ihe niile a bụ ka unu wee ike ịghọta ihe m na-ekwu ọfụma, wee ike ghọta ihe kpatara ndị Nnewi ji wee disigara onwe ha iche, wee focus all their attention on making Nnewi to be number 1 n'ala Igbo gbaa gburugburu. Ọ bụghị maka na ha aka macha ihe n'ala Igbo, mba, mana ọ because of ịfụnanya ha nwere maka ebe ha si bịa. Anụ ha kwetere na ana ha bụ Ana-Edo, land of gold. Ana ọ bụ ihe mmadụ kwetere n'ime ya bụ ihe ọ na-afụ na ndụ ya. Maka na ikwete na ana gị bụ Ana-Edo, which is land of gold, ị ga na-afụ gold n'ime ana gị. Ị ga-agba mbọ ka i wee ike idigide gold. And ha bunatakwana investment ha na ana ha na-edigide gold, and they are progressing till this very moment m na-ekwu okwu a. Ka anyị na-anya na political structure ala Nnewi tupu nwa bekee abịa. Na Nnewi ewere onye a na-akpọ Isi Obi, who happens to be the eze or the Igwe Nnewi, ya the head of the Obis. Cheta na m kwuburu na mbụ na ndị Nnewi were 4 quarters or Obi ịnọ. Obi ịnọ ahụ bụ Utolo, Uruagụ, Umudim na Nnewi Ichi. Ihe a bụ Obi ịnọ ewere n'ala Nnewi. Mana Eze Obi ma ọ bụ Isi Obi bụzi onye nke na-achị ala Nnewi ya na Obi ndị ọzọ niile, bụ ndị na-ejikọ aka wee na-achị ala Nnewi. Mana abịa na Isi Obi ọbụla ma ọ bụ quarters, a na-ewekwe lineage head, Obi ndị ọzọ nọkwa n'okpuru Isi Obi ọbụla, ndị nke na-enye aka bring down that administration to the grassroots. Maka a na-ewekwe family head. N'ime family head ahụ kwa a na-ewekwe Isi Obi na every family ọbụla.
mana chete na onye na-eji ọfọ na religious and political symbol bụ Igwe Nnewi. Nke a bụrụ nke mbụ. N'ụbọchị nke tata, onye na-achị ala Nnewi bụ His Royal Highness Igwe Kenneth onye na-eke Orizu nke ịtọ. Ọ bụ ya bụ Igwe Nnewi n'ụbọchị nke tata. And ya the longest serving monarch ewere na ala Nigeria n'ụbọchị nke tata. Bụkwa the 20th monarch ewegoro na lineage royal lineage ndị Nnewi. Then apart from the Obis, ewekwere nzukọ ọra Nnewi, which happens to be equivalent of town hall or ụmụ ihe town union ewere n'ọtụtụ obodo gbaa gburugburu n'ala Igbo. Ozugbo iru ha nọ afọ 18 years, ịdịgo qualified n'ala Nnewi to join this town hall union. Maka na ha bụ ndị fụrụ obodo ha n'anya, ha bụ ndị valuru obodo ha, ha bụ ndị matara na obodo ha bụ land of gold, and they are working hard towards maintaining that land of gold. And I don't want to talk much about the legal system of Nnewi tupu nwa bekee abịa. Mana they were not using written law for administration tupu nwa bekee abịa. The power, the judicial power lies with the Obis and the elders and the lineage heads na Nnewi. Then, in terms of politics, enweghị any contribution ala Nnewi mere in terms of politics na Igbo? The answer is yes. Maka they want to remain number one. Nke mbụ bụ anyị ga-anụ maka the First Republic Senate President, which is Nwafọ Orizu. Also na a notable political figure ewere na Nnewi. MCK Ajuluchukwu is also a political figure. Sir Linus Louis Odumegwu Ojukwu sokwa na a political figure ama ama n'ala Nnewi. Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, who happens to be the governor of the Eastern region and the president of Biafra during the war, si n'ala Nnewi wepụta. Dr. Dozie Ikedife bụ president general, one-time president general Ọhaneze ndị Igbo, sikwe na ana Nnewi wepụta. Ọ dị ọtụtụ n'ime ha. In fact, they keep on remaining number one na ihe ọbụla nke ha na-eme. Maka na ha hụrụ onwe ha, hụ obodo ha as a land of gold, and they are mining that gold by investing in their own community. So ajụjụ gị nwa na onwe gị bụ onye Igbo na-ege ntị na ihe ọmụmụ nke tata bụ, ị na-afụ that community ahụ isi na-ewepụta as a land of gold? Ọ bụrụ na ị jụrụ onwe gị ajụjụ a, ọ bụrụ na asịsa iwere bụ mba ka ọ bụ, mara na something is wrong with you. Mana ọ bụrụ na ị na-afụ obodo ahụ isi n'ime wepụta as a land of gold, then we need to come together and develop that community. Because what we are talking about now is a community-based development. And we are using Nnewi people as a case study today to tell other Igbo communities that if Nnewi people
can be able to develop their community by themselves, that every other community nọ n'ala Igbo can do the same. Na ọ bụrụ na ndị Nnewi nwere ike ịgbakọta nwa aka ọnụ, tụkọlata alụ ọnụ, wee mee ka obodo ha nwere ike ịdị ka ọ dị n'ụbọchị nke tata, mara na every other community ọbụla nọ n'ala Igbo ga-emenwu ya ebe ndị Nnewi menwuru ya, maka ha ebughị isi n'abụ. Ọ bụ ofu ọbara ahụ, ọbara Igbo a na-aga n'ahụ anyị, bụkwa ofu ọbara Igbo ahụ na-aga n'ahụ ndị Nnewi. Let's look about this economic development n'ala Nnewi, ka o si bido. Maka a na-akọ ya mgbe ụfọdụ dịka ihe a na-atụ na Nollywood, ọ dịka fim, mana ọ bụghị fim ka ọ bụ, maka na ihe ọbụla na-enwe ka o si bido. Tupu ebido agha Nigerian Biafran Civil War, ndị Nnewi were businesses ha outside their community, mana because of Nigerian Biafran Civil War, they lost a lot of their investment outside Igboland. Ha wee nọkọ ọnụ na nzukọ ọra Nnewi ahụ, wee mkpebi zuru oke na ihe ahụ meburu ha na mbụ agaghị eme ha ọzọ, na ncha ahụ nọ na mmiri wee baa ha anya agaghị aba ha anya ọzọ. They decided na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ha mma, gawo ihe magburu onwe ya na mma, na ha ga-ewelata akụ ha ụlọ. Remember, every successful plan or every successful venture starts with idea. Ka ha were mkpebi a, ha banye na the part a na-akpọ implementation, maka na ha achọpụtago na ha lụzuru ọtụtụ ihe during the war. They said no, na nke anyị bụ nke anyị, nke m bụ nke m, nke ha ahụ bụkwanụ ala Nnewi ahụ, maka na enwe onye ga-abịa n'obodo ha si onye ọ na-buru ngwongwo ya kwapụ, maka na nke a bụ nke ha. Ndị Nnewi bụ ndị maara ihe ọfụma. They reason very well. Ha wee wepụta ana a na-akpọ Agbo Edo. Ọ bụ ana ọhịa deity Edo, which is deity bụ the supreme deity na ana Nnewi, ka ha wepụtara, clear ya, wee mee ya o wee bụrụ ahịa a na-akpọ Nkwọ Nnewi market, maka na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ka ahịa Nkwọ Nnewi a si bido. Ọ bụ ndị maara ihe wee fụ na ana bụ ana ga-amịtara ha mkpụrụ, na ọwụ ala chi ha. Anụ ha kwetere na ha si na ana Edo wee pụta, which is Edo ahụ bụ gold. Ha wee gakwa na ana ahụ gold dị na ya, ka ha gwupụta that gold by bringing back their investment n'obodo ha. Because achọrọ m ka unu ghọta ihe ọfụma na ụdị ọ ga-ekwu unu nghọta, ka ọ ga-abụ unu gaa n'obodo unu, ọ bụrụ that na-enweghị enough people na-represent unu na town union na-eme, you put pressure on them. It's either they develop your community or they resign. People ndị dị serious will take over leadership of town union in your community. Ha nọkọrọ ọnụ wee mkpekọta na ọ ga-abụ ihe mawuru onwe ya mma na ha ga-ewelata akụ ha n'ala Nnewi. Ha wee were ana chi ha na-efe bụ Edo wee mepee ahịa a na-akpọ Nkwọ Nnewi. Mgbe ha bidoro ya, ọ bụghị ibu dịka Nkwọ Nnewi si wee buo ibu, maka na a na-ekwu okwu sị na great things start small. Ụmụ ihe niile ifuru buru ibu were mgbe ọ pere mpe. Ka ha bidoro Nkwọ Nnewi ahụ, ha were nwayọọ wee na-ewelata their investment back home.
na-ewenata ya na-convince ụmụnne ha ndị nke ka nwere investment after the war na obodo ndị ọzọ niile ka ha welata ya ụlọ. Otu aha ka ha si wee na-aga ije a nwayọọ. Ọ ya kpatara na ịbịa n'obodo Nnewi n'ụbọchị nke taata, ọ dị ọtụtụ ihe ị ga-enweta a na-ewepụta n'ala Nnewi: palm oil, cosmetics, motor and machine parts, akwụkwọ, stationaries, textile, electric cable wee dịrị gawa, bụ ụmụ ihe ndị nke a na-arụpụta n'ala Nnewi. Mana mgbe ha bidoro ọfụrụ, ọ dịghị otu o si wee dị n'ụbọchị nke taata. Ọ ya ka we should not ignore the days of our humble beginning. Anyị eleghara ya anya, maka every great thing starts small. So I'm challenging every single community na ihe m na-ekwu kịta na go back home and suggest this idea of community-based economic plan na your community. Suggest it to your leadership, especially the town halls, because they have what it takes to bring back those people. How much are those people are the wealthy n'obodo unu ga-enye nwa aka wee mee ka obodo unu mepee? Maka ọ bụrụ na obodo unu mepere emepe, ọtụtụ ụmụ okorobịa na ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọ si n'obodo unu pụta agaghị esi n'obodo unu pụta bịawa township. Ọ maka na obodo unu emepeghị emepe kpata ha ji wee hapụ wee bịawa township, bịawa urban areas. Maka ọ bụrụ na obodo unu mepere emepe, ị gaghị ahapụ obodo unu wee pụtawa obodo ndị ọzọ, because there is no place like home. Mana ọ maka obodo ga-emepeghị emepe kpatara iji gbapụ ọsọ chọwa ebe dị mma, ebe a tagoro afụ wee dozie, mana ị chọghị ịta afụ ka obodo nke gị wee mepee. Ọ bụ ihe dị mma? Mba. Ọ ya kpatara ị ga-eji wee ga-eshi ya this video, via this audio, maka ndị na-ege anyị ntị site na onye nkụzi redio, ndị na-ege anyị ntị through YouTube and Facebook. Share this video, gbasa ozi ọma ka unu na-achị back to ebe unu, communities ebe unu si wee bido. Put up this idea to the leadership, put pressure on them to implement this idea. Ọ bụrụ na those leadership cannot be able to implement this idea, they should step aside so other people take over. Because now is the right time for us to make Igboland great again. And the only way we can succeed is through this community-based economic plan. Without it, we are going nowhere. Without this community-based economic plan, we are going nowhere. Oh, that's the reason why we must carry this message of tonight to the grassroots. Ka anyị gwa those people in leadership in our community that na anyị nwagwe ha, anyị nwatiri ha n'ọchịchị, na anyị sị ha mee ihe na ha kwesịrị ime ihe anyị kwuru, not ha nwe ime nke ha kwuru. Maka anyị nwatiri ha, anyị chọkwara iwepụ ha, anyị nwa ga-ewepụ ha. Go back to your community and spread this good news. Good news of hope. Good news of transformation. That is the only way we can liberate an Igbo from poverty. Remember, gị nwa na onwe gị na-ege m ntị were ọrụ dịrị gị ga-arụ. Mụ nwa na onwe m na-ekwu ekwu wekwere ọrụ dịrị m ga-arụ. Anyị niile were ọrụ dịrị anyị ga-arụ. Mana we will start from spreading this information to our communities. We don't have any time to waste. Anyị egbugo oge ọtụtụ oge. For so many years we have been wasting time. I always see any other time to waste anymore. We must act now or we forget about it. And remember, if we fail, our future generation
we see all of us as failures. That is the reason why we can never afford to fail. I don't want my children, I don't want my next generation to see me as a failure. And I believe n'otu aka isi gị nwa na onwe gị na-ege m ntị asị ị chọghọ ka e wee your next generation ga-afụ gị as a failure, but you must do something. Enweghị ihe na-eji aka ya eme onwe ya. Ndị Nnewi they wake up and did something kpatara obodo ha ji wee dị otu ọ dị n'ụbọchị nke taata. Obodo nke isi na-ewepụta, you have to wake up and do something. Bible sị na Chineke na-enyere onye na-enyere onwe ya aka. Ị gaghị eche ka mma na chi n'eluigwe daa. You have to be doing something before God can remember you. Spread this good news at your community. Now is the right time for us to succeed, not tomorrow. Tomorrow to ezigbo aka. Now is the right time. And we cannot afford to fail the next coming generation. Ma ị kpatara ego n'ala Igbo, ma ị kpataghị ego, this message is meant for you. And we must implement it because it is the appointed time. God have destined that we that are listening to this particular message this very night are the choosing people to implement this. We cannot afford to fail. God forbid. Chineke ekwena ihe ọjọọ. We cannot afford to fail. We must succeed. But for us to succeed, we must act and work. Chetenu na dịka m si kwuo, ahịa Nnewi bidoro na Nkwọ Nnewi bụ Agbaedo bụ Afana asụchachiri iji wee bido ahịa. Mana ụbọchị nke tata, because of consistency, because of commitment, because of the love for Nnewi land, ahịa ahụ egrowna to different market, which m ga-akpọpụta ụfọdụ n'ime ya ka unu nụ. Nke bụ new motorcycle spare parts, Agbaedo motor spare parts, Nwagbala market, generator parts market, electrical parts market, Nkwọ Nnewi general market, timber dealer market, Nwafọ market, Eke Amaobi market na Eke Ichi market wee dịrị gaba. Ka ị wee fụ the number of markets chigoro na Nkwọ Nnewi a wee pụta to show you how serious ndị Nnewi dị about the development of their community. The question is this: gị nwa na onwe gị na-ege m ntị, how serious ka gị nwa dị gbasara development of your own community? How serious are you? If you are not serious before now, from this very night, make up your mind to be serious. How many markets ka esi n'ofu market ebidoro wee mepe? Nke akwa na commercial aspect of Nnewi life ka anyị na-ekwu. Anyị ka ga-abanyekwe na industrial aspect. Ịbịa n'ala Nnewi na-ewe ọtụtụ industries, big industries, major industries create job n'ala Nnewi. Ewere Ibeto group of companies, ewere Cotes, ewere Uru Industries, ewere Innocent group of companies, ewere Chikasin group. There are many industries in our manufacture, a lot of things. In fact, n'ala Nnewi were the first automobile company, the indigenous na Nigeria, to show you how far ha gagoro na mmepe obodo ha. Mana chete na ihe niile a nwere isi maka na they have strong leadership. The Eze or the Igwe is in support of this community economic plan. The town hall union or town union
nke ọ bụla ị na-akpọ na ya were 100% support. That's the reason why they succeed. And let me tell you, the reason why obodo nke gị nwa si just succeed bụ na enweghị strong leadership both in the area of ezeship, the eze of your land, and the town union leadership. Remember, ka anyị kpọọ na ndị nke ha meburu eme n'oge gara aga bụ na ha mere ya na-amaghị ama. Mana tata ị na-anụ ozi ọma nke a, ozi ọma nke mgbapụta ana Igbo n'aka poverty. Achọrọ m ka ị buru ya wee nawa community gị. You have to tell them in case ọ bụrụ na ha ama ama, na ama m na ha kwesịrị ịma. Spread this gospel across Igboland. They need to know the truth. Anya anyị kwesịrị ka o mepee emepe, ka anyị mara na anyị na-adaghachi aka azụ, ka anyị mara na if we fail to do something today, we are gone forever. If we fail to do something today, we have failed forever. We don't have any other choice than to start doing it now. Go back to your village. Go back to your village and start doing something. Now is the right time for you to start. Now is the right time for you to start doing something before it will be too late. Remember, enweghị obodo ọzọ iwere karịa obodo isi na-ewe pụta. Ọ bụ n'obodo ahụ ka ọ ga-abụ ọsọ chụwa gị gbana. Ọ bụ n'obodo ahụ ka ọ ga-abụ ịnwụọ enie gị. Kedu ihe kpatara ị ga-eji gaghị ahụ obodo ahụ isi na-ewe pụta n'anya, kama gị hụ obodo onye ọzọ n'anya, kweta ike imepe obodo onye ọzọ? Something is wrong with us. Something is really wrong with us. And ihe ahụ dị wrong with us ka m chọrọ ka ewepụ ya n'anya tata, ka anyị mụrụ anya, ka anya anyị mepee, because we have been sleeping for years and our eyes needs to open. I need imepe anya ya, because I had to go blind for years. It's not supposed to be like that. This generation of Igbos, God have appointed that we are the right generation to liberate Igboland economically. We cannot afford to fail. We can never afford to fail. Chukwu ekwe na ihe ọjọọ. Chineke bụ ekwensu ọnụ. We cannot afford to fail. But what are you doing? I keep on saying it all over and over and over again. Stop thinking about what your community will offer you, what your community will do for you. Think about what you will do for your community, because your community have done a lot for you. Give a onye ji ụgwọ. We cannot afford to fail. God forbid. God forbid. Chineke bi n'eluigwe, Olisa bụrụ ụwa, Chi okike cannot allow us to fail. Because our primary goal is very simple. Make Igboland the economic and financial capital of the world. That is the simple goal we have. Nothing more, nothing less. And I agaghị eme ya banye na-akọ ashịrị, ị na-agba egwusi, ị na-ewe ekworo n'ime onwe anyị. We need to love ourselves. We need to share ideas together. We need to invest together. In fact, every community na Igbo kwesịrị inwe an investment organization ha ga-use wee ga-pool wealth of fund for them to invest in their community. This is very, very important. Very, very important that we must do it. Every community na Igbo kwesịrị iwe ya. Maka na
kedu ihe ị ga-eji wee na-eme ọnụ ma ọ bụrụ na ị bi n'obodo mara mma? O ruo oge ekeresimesi, enyi ga-esoro gị wee bata obodo unu. Ọ bụrụ na obodo unu efee nye inyere onwe gị, ọ na-emekwe gị inyere onwe gị, ọ na-emekwe gị. Now is the right time for us to correct all the errors we have done in the past. I am doing my own part by ịgbasa ozi ọma nnwere onwe economically. You, gị nwa na-ege ntị a, kedu your own part ị na-eme? Ya bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị. What are you contributing to the development of Igboland? Ọ bụrụ na ịjụ onwe gị ajụjụ a, ọ bụrụ na enweghị, start now. A ga-agbaghara gị na ndị ọzọ nke ị mere eme n'oge anya gị mechiri emechi, mana kịta anya gị mepegoro emepe, agaghị agbaghara nwụzi gị. You must start doing something now. Echi etoka. You must start doing something now. Then, na nchịkọta n'akụkọ ndị Nnewi niile a nkọrọ, kedu ụmụ ihe dị iche iche anyị si nwe n'aka ndị Nnewi? Every community ọbụla nọ n'ala Igbo kwesịrị isi n'aka ndị Nnewi wee mụta. Nke mbụ, unity of purpose. They have a purpose. What is their purpose? They have lost their investment after the Civil War. Their purpose is to secure their investment. So that is what is uniting them. And to bring down their investment back to their community, a place that is secured. Ka ọ gara iwe ebe a nọ asị a na-akụtuo na shop ebe a, akụtuo shop ebe a tata, echi enye gị new location. Ị ga-arụkwa na new location a, echikwa akụtuo ya sị mba na ebe nke a gọọmenti land, ewerekwa another location nye gị, nwanne echi akụtu ya. Ọ bụrụ ihe ị bịara ime, can you be able to transfer that your wealth to your next generation? Ọ bụ na ị keep up na suffer these losses all the time, the answer is no. Maka enwe onye ga-abịa na be gị kutuo ahịa gị. Ka anyị were n'ụbụrụ anyị na-eme ihe. Anyị bụ ndị Igbo ka anyị bụ. Go back to your community and develop it. The reason why God chose you to come out from that community is because ọ ma na enwe ihe o tiri gị n'ime ị ga-eji wee ga-develop that your community. I were ya na-edevelop nke ndị ọzọ. Anyị amakwa ihe anyị na-eme, anyị ejikwa anya anyị. Chineke mekwere mmadụ ebere. Chineke mere anyị bụ ndị Igbo ebere. Nee ka anyị si edozisi obodo ndị ọzọ niile ọ na-ama mma na-achawapụ. Anyị nọrọ n'isi. Chineke mere anyị ebe emepe anyị anya. Maka ya ama anyị na-eme. Mana Chineke nyego anyị ohere to amend our ways. Chineke nyego anyị ohere to correct our errors. That is the reason why you are born Igbo. That is the reason why you came from that community isi na-ewepụta. Ajụjụ ị ga-ajụzi onwe gị bụ, when are you starting work? When are you bringing back your investment back to your community? I think it na my own community. Take it to your own community. Community gị need ya. Then ihe nke abụọ anyị ga-amụta n'aka ndị Nnewi bụ quest for survival and sustainability. Onye Nnewi chọpụtara na o were akụ ya tinye n'obodo ọzọ, na chances of survival business ya dị slim, chances of sustainability business ya dị slim. Mana o tinye ya n'obodo ya, chances dị high. Maka na ọ ikpe within ụmụnne, ọ na-adị izi ikpezi ọfụma. Enweghị ga-abịa akụtu factory gị, enweghị ga-abịa akụtu shop gị, enweghị ga-abịa moles gị maka onye ebe ahụ ka ị bụ. Ihe a bụ ihe nke abụọ anyị ga-esi na ebe ndị Nnewi nọ wee mụta.
Ọzọ bụ a progressive town union. Maka na nsogbu anyị nwere n'ala Igbo tata bụ na ọtụtụ ndị town union enweghị that think home mentality n'ime onwe ha. Ihe leadership of town union na-adị after bụ to secure power and to grab wealth. But that is not the reason why anyị ji wee chọọ ka ha nọrọ na oche ahụ ha nọ n'ụbọchị nke tata. The reason bụ ka ha help o wee champion the development of that particular community. Mana ndị Nnewi were a progressive town union. They have a plan and they are implementing that plan on a yearly basis. Mana ọtụtụ town union n'ala Igbo wee ebe a na-eme power struggle. Chineke mere mmadụ ebere. Time unu ga-eji wee gaa nọkọ ọnụ plan ka obodo ga-esi wee ga-emepe, ewere ya na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ihere mekwa anyị. Eji m ohere a wee na-ayọ ndị isi town union ala Igbo niile. Ọ bụrụ na ị ma na ị gaghị champion mmepe obodo ịbụ onye isi ya, please step aside ka ndị ga-champion onwe ya bata. Mana ama m that you as a leader or as an executive in any town union ewe n'ala Igbo, na the reason God ji wee permit ye ka ị soro na ya is because God knows na e nwere something o tiri gị n'ime ị ga-ewepụta maka mmepe obodo isi na ya wepụta. Mana ọ bụrụ na ị lere onwe gị anya fụ na ị gaghị emenwu ihe dị na ya, na ị chọghị iwepụta that thing, step aside ka onye ọzọ bata bịa rụọ gị ọrụ. Ị gaghị ajụ ị ga-abịa jụkwa ịchara ndị chọrọ ịcha agafe. If you know you can't do the job, step aside. Allow those people that can do the job to come in and do the job. So, ndị Nnewi were progressive town union. Ọzọ wee bụrụ strong leadership. Ishi Obi Nnewi dị very, very strong. Igwe Obi, who happens to be the longest serving monarch n'ala Igbo, ghọtara the need for their community to be developed. Strong leadership. Ishi Obi is very strong. Because when the leadership is strong, you will see a lot of transformation. Ụmụ ihe ndị a na-agụpụtasị bụ ihe ndị Nnewi were ha ji wee na-aga n'ihu ụfọdụ obodo ma ọtụtụ obodo na-enweghị. Ọzọ wee bụrụ a viable community-based economic plan. They have a plan. Your community, they were a plan. No. That's the reason why you can't run this. That's the reason why you have to go back to that your community. Talk to the leadership of the town union. Talk to the SS. Talk to the Igwes. Tell them they need uru ọbara obodo anyị isi n'ime wepụta iwe a viable economic plan for their development, so that ka ndị ntorobịa kwụsị na-ahapụ obodo na-apụta township. Mee obodo ya dị porous to villages ya dị porous to attack by outsiders. Ọzọ bụrụ na ndị Nnewi furu obodo ha ka ana edo, land of gold. That's the reason why they came together to develop their land, because half by investing in their land, they are mining gold from their land.
And I believe na every community ọbụla nọ n'ala Igbo bụ ana edo, land of gold. Mana ihe dịzi iche n'etiti ndị Nnewi na other communities bụ na ndị Nnewi, they have started mining the gold from their land. Other communities ka na na-arahụ ụra. So I challenge you, gị nwa na-ege m ntị n'ụbọchị nke tata, to go back to your community and convince a lot of people from your community to start mining gold that is coming out from your community. By so doing, in the next 5-10 years, ọ bụrụ na enweghị mgbanwe na community unu, pụta kpọọ m onye okwu asị. Ma ọ bụrụ na enweghị mgbanwe na community gị, kpọọ m nwa onye okwu asị. Ọ bụrụ na the number of youths na-ahapụ community apụ agbagote cities reduce, kpọọ m nwa onye okwu asị. So I'm challenging you n'ụbọchị nke tata, onye ọbụla na-abịa ha welata akụ ha ụlọ ka anyị wee ike ime ana Igbo ka ọ bụrụ ala mara mma, bụrụ ala a ga-eji wee na-ama atụ, ka ọ bụrụ the financial capital of the world, because we have what it takes. Ka anyị si na ihe ndị Nnewi mere anyị kụziri ndị Nnewi mere n'ụbọchị nke tata tii ya n'ọrụ iji wee fụ n'obodo anyị mepere emepe. Na nchịkọta, anyị jikwa ohere a wee na-ekwu dịka anyị si wee na-ekwu n'izu ụka nke gara aga, na ọ bụrụ na e were onye Igbo nọ into entertainment, bụ a musician na-akụ egwu ma ọ bụ a comedian, chọrọ platform ọ ga-eji wee gaa market music ya ọ comedy ya, ma ọ bụ a DJ chọọ platform ọ ga-eji wee gaa promote skills ya, ọ an Igbo journalist chọọ platform ọ ga-eji wee gaa promote ma ọ bụ enhance a skill ya, na anyị ga-eprovide gị ya na onye nkụzi redio na-egbughị oge ọbụla, maka na redio a bụ redio nke anyị, nke a bụ nke anyị. Ọ bụkwanụ na ị chọrọ ịgbasa ozi ahịa ị na-ere ka ụwa niile nụ maka ahịa gị, ma ọ bụ chọrọ ị na-sponsor this particular program onye nkụzi means business, ịkpọtụkwara anyị na gị ga-arụkọ, maka na nke a bụ nke anyị ka ọ bụ. Cheta na enwee any comment ị chọrọ ịdrop, you can drop it on our comment section, ma ọ bụ chat anyị na this phone number 08032635253 08032635253. Ị chat anyị on WhatsApp with this number, we will respond. Ị drop kwanu comment through the comment box na Facebook, maka ndị ji Facebook wee na-ege anyị ntị, we will respond, ma ọ bụ na YouTube. Anyị ekenekwenụ n'ụbọchị nke tata maka ịnọnyere anyị na mmemme onye nkụzi means business, wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma n'ụtụtụ, ise, ọ ga-adịrị anyị mma n'ehihie, ise, ọ ga-adịrị anyị mma n'abalị, ise, ka ọ dịkwa n'echi by 8 p.m. West African time, Nigerian time, n'oge onye nkụzi means business. Chetakwanụ na onye nkụzi redio bụ an internet radio station nke emepere maka ndị Igbo, maka ọdịmma ndị Igbo, maka mmepe ala Igbo, maka ịdịkọ n'otu ndị Igbo. Cheta, mee ka nwanne gị nwoke, nwanne gị nwaanyị, enyi gị nwoke, enyi gị nwaanyị wee ka iwe mobile app a na fonu ha. Share it, tell people about this mobile app. Ha gaa na Google Play Store, type nye onye nkụzi redio, download app a, ka ha wee ka ị na-enweta information on how we can come together and develop Igboland. Ya the first job ị kwesịrị ịrụ ma ọ bụrụ na ị fụrụ ala Igbo n'anya. Ọzọ bụ keep on sharing our videos so that onye ọbụla bụ onye Igbo nọ n'ụwa ga na-afụ vidio anyị. Ya bụ anọdụ ọrụ ị kwesịrị ịrụ maka obodo ịdị mma.
ọzọ bụ na ruo unu gị share this gospel because anyị enweghị obodo ọzọ karịrị obodo anyị si n'ime ya pụta. Ka ọ dịkwanụ. May God bless all of us. Ise, ise, ise. Bye bye. Daalụnụ.